once twayimbira olwimbo and you know which twamba lero Sunday wiki ikulwaini iyo Yesu Kristu mweveni mwaishvatafyerwe mwaini. Yes, it's a week of Christmas, but Christmas inehi tetimwise vye bwino ngatamwa mwisho. Christmas inehi tetimucelebrate, tetimumwimbile bwino, tetimushaline bwino ngatamwa mwisho. So tufile okumwishwa ukafyalwa pa 25 December tefafile Yesu tumwishwa shani. Yesu tatumwishwa by definition. God, yes, malampo by definition. Yesu ni nani? Ambira palimu Yesu ni nani? Yesu ni nani? Tafundisha Yesu. Yesu mwana David. Jesus is the way, the truth, and the life. My way, my truth, and my life. Afa tubufire twaishwa fe Yesu Kristo waini? Yes. Fire twaishwa ti Yesu Kristo enshira yandi, emweo wandi, ebumi bwandi. Tuli bonse? Nomba abantu abao abo ichi chintu chabamo Yesu Kristo abalanda Yesu Kristo enshira yandi, emweo wandi, ebumi bwandi. Means life, it gives life to me. Where through his love in my heart, or through his word in my heart, it creates way where there is no way. Where I see there is impossible, it makes a way. Everyone say? Amen. So the root wala wela kunu mapano no. Maibukisha there were 10 commandments. Aya perwe na Moses yaini. Yadama ya funde 10 tuila afunya kumutima. Everyone say? Old Testament amashwa ya rembwamo teyakwebati teyakwata omupashi tetia tuperi omupashi oro tetia tuperi obumi. Tuli bonse abengi twali rubana twashibati Old Testament amashwi yabamo tetia tuperenshi obumi. Ayengi amachechi tabachitana encourage ukubomfenshi Old Testament ayin. Yes, but if we Bible ngakuli mwewe neto muitati Old Testament from Genesis to Malachi eto muitati Old Testament. Ni shirianga twaibika site yala ba Old Testament ayin. Na New Testament from Matthew to Revelation yala ba New Testament. Tatwaitati Bible awe. Tulibonse. But the Bible is the combination of Old Testament and New Testament to make Bible. Tulibonse. So ngatwalaba ife arembwa ku Old Testament. Nishinefya ku New Testament tatwafishi tulibonse. So twawerera kuma 10 commandments. Aya perwe kuli Moses pa Mount Sinai. Yaba mu Exodus chapter 20 ukamba verse 1. Yadama 10 commandments. 10 tumonepo. Exodus chapter 20 pauti tukonkane bwino. Ape ne palidi pushori yes. Pauti tumuishibe Yesu ni nani uyu inefisha kwaya mwalimu. Exodus chapter 20 twafikapo tien twambye okuberenga ndeberenga KJV e Bible ya Yesu bampera. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
ati imfumu yalanda ati nine mfumu lesaove niba Yesu Kristo uwamifunishe kwisa mu kyalo kya Egypti ukumitwala kwisa ukunde mtwala kukena Kenani ndi mfumu yenu lesa wenu. Part 2 pa verse 3 now. Thou shalt have no other gods before me. At wikakwata lesa umbi ukuchira ine tulibonse. Thou shalt have no other gods before me. Wikakwata lesa umbi. Wikakwata lesa umbi tulibonse. Have no other god. Wikakwata lesa umbi wikachetekera mizi wikachetekera mu kintu ekiri kyonse nikwala wikachetekeramu tulibonse. Ifyaso wikachetekeramu utulubi wikachetekeramu tulibonse. Ukachetekera efe pali lesa tuleisa nomba tukeshimba lesa twala mwisho. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ati wikapanga ichabaswa mwapanga ifine mwebero. This is God, this is what. That's why be careful. Abengi mulayana pauta mapanga mabwe mwatulika palapene ngata mulafika pada pauta tetimufukamya tetimupepe palifya mabwe bati Yesu balandira timwikapange cha auta yali kusana kwani bati palapene bamuntu alapanga palapene munga mwafika nomba twalasambira bwe ati wikapangwe chabaswa bamo kadoli bali mishirana nomba bambuya ngali bambuya bamishirira kadoli ngani nsupa bali mishira ulebika fe paddo pakwingira mwana wanda ifofine to generation idols are everywhere, not here tulibonse. Ati fyonse fe wikapanga ema commandment. That is commandment number 2. Thou shalt not bow down thyself to them or nor serve them, for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation of them that hate me. Ati wika fifukamina, wika fipepa, in short, ukufukamina, kufi pepa nomba, uhambo, mulungu wanga, usherero nzaenda bwanji. Ushokundea, ati poseni po, leteni po esolo wapa festi. Mkotewa, ndefo wa matuku wacha, leteni ama coin, ya vidi bami chaila, kaka, lesala ndati, uko mlea, takuli buino mui, ya ikare. Na imomo haika, kufukamina, ukupepa, tulibonse? And showing mercy unto 2,000 of them that love me and keep my commandment. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that take his name in vain. At wikalanda, if you are vipa, oh, insoso ivi, osakamba voipa. Peshina diaba Yesu Kristo en. In short, pamashu yaba Yesu Kristo en. Atitale kubombera. Mwamfoka. Ave ngitulalanda anako okupepa. Ine amashui ine ikuche chitafire mbombera taifa fine mulanda. Tulibonse. Atitale mibombera en. Thou shalt not take the name of the Lord thy God. Jesus, this Bible is Jesus. The word is Jesus. So once in mwandi nina pepa fiana tapali fire mbombera. Wambo kupontere shwi diaba ishina diaba Yesu Kristo en. Wike shoku chitefyo. Ikala fe panchu rorele. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mwewe ingi mwa ishwa Sabbath day. More special was 7th day. Sabbath day need a day upper Saturday. No, it doesn't mean that time. Even this day is your Sabbath day. Yes.
de iyo mwakwata kumutima ti lero nalaba omubeera ffe ba yesu mwayima okupempula abanenu ifino fine tuwakumana talina mushe nkitoshe eno yes tukiri tatushe nkitoshe yesu andi tukiriko bamuti tupushe na deliverance yarakwana 18 sabbath yesu tuli bonse yes 6th day thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou shalt nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6th day the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Indeed, you wish kumfire mwakwata because munshikumu aba 7 ngamwapenda ngani Friday na imwe ikarifika 7th day. So mwira abaseka bali aba pepa pashani pa Friday. Nabe ina para 7th day ro ifika mukapende bwino ina nalipenda papa mlesanga 7th day. Day wa choosinga. Akulafikira pokaishonse shwalabo badira ine pepa pa Thursday. Nabe na bali balight. Aba pepa pa Friday bali balight. Aba pepa Saturday bali balight. Aba pepa pa Sunday nabe na bali balight. Kai mwa 7 days ngamwapenda Sabbath day. I am a commandments I have pere by Yesu. 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill, muhipaya. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. We send if you are mwine. We send mukaveni. Ayi tuli bonse? We send omwana wa bene. We send omwana wa bene wambe okumukungwa. Tuli bonse? Tuli bonse? Yes. So I am a commandments. Na chimitwala fati tuwerere kuisa kunuma. Number mu Matthews iwukuru tulea now. Matthews chapter 22 verse 36. Tuli bonse? Matthews chapter 22 tuambile pa 36, 37, 38 na 39. Epa linomba ilia shidionse to tukwete amashu ayo ba Yesu Kristo batupelani bagutira ngatuwa mfa question ba Yesu babe puishe tuchitelifa kuli aya commandment kuli aya commandments amalozi na yengi so nomba tie nomba ku New Testament tuli bonse mama nefe Old Testament mwewe ne mulanda ati Old Testament etifombe ife yaikatana na New Testament tie nomba tumone fe yaikatana Matthew chapter 22 Matthew chapter 22 verse 36. Master, which is the great commandment in the law? This one wa muipwishe ni lawyer abasambirira tuli bonse amen ni lawyer abachitashani abasambira erwa mwepshati master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Amen. Master, which is the greatest commandment? At pari I am a funde 10. Ni funde nshiri kulu. Oro pari yonsa ama lo mwa tupela. Ife akukonka. Ife tufuire okuchita. Chipo pinshi chikuru. Mule mfwe chibemba. Nivana na washire mfwe chibemba. Bonze ture mfwe chibemba. Mumvela. Okay. Shire fo kushala pano. Nichise chikuru. Then ba Yesu baisala ndati.
ipali fyonse chikuru. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart. Amen. Bonse pano nani ushaishi ba? Twalishi? Twalishi ba ingi? Tuli bonse? Then tien tukonka nyepo. This is the first and great commandment. A sentence in the fire you're quoting. This is the first and great commandment. To the one say, amen. This is the first and great commandment. Glory be to Jesus. Mwalishi baba Yesu, tapa vefe bafisa Philippians. To the one say, ba esta pa vefe bafisa. This is the first. Ngamwafunya ko statement ya first. Nishimwaona ole fingi. Eta kubalira ko. Ukufuma ukuingirira ku mwinshi. Abantanshi kuni banani. Ba my bishop. Tuli bonse? Amen. Apa Yesu landati temwalesa obe nomutima obe wonse na mano yobe yonse no moyo obe wonse ichi echakuvalirapo ichantanshi kairi ichikalamba pamafunde yonse echa number 1 so ngatwala bafeyo yini ati first therefore abonse ngamuchite underline mwebalelemba word first apo ili important. This is the first. Chintu chimo mubumi bobe ilio wabuka ufire wa tontonkanyapo. Icho ufire wa hambilirapo ilio wafuma mutulo. Tuli bonse. Ati didali nefe walole zati. Chintu ichufire chaisa kumutima obe, chaisa mumano yobe, chaisa na mbiri bushe nali batemwa ba Yesu. Na chabuti nali batemwa ba Yesu mpiri okuchitashana. Tuli bonse. The first means abengi mutirati mwali mwishiba Yesu Kristo nero tamula mwishiba. Pantu mwali bula limbicha ichishabako echo mwabika panta limbe mwabula okuli okushabako eko mwabika panta mwabula anga ishabako eko mwabika panta kamwebera pomairo first intushi nifi bwaira nkamwebera pomairo mulala number 101 oti muleti nokutati tele kunchito mwati kanchi ni 01 kairi na mtisenda nkamwebera pomairo tete anchitefi kuti anjikatira mwana kuti anjikatira mukashwani kuti anjikatira kubunga elo mainsa yano no bubunga bushupire kamwebera pomairo. The first thing imo mwasenda ubushikubwa mairo kumwebera ponepa wenu bantu ali misendero bunga turesenda nabo. The first thing ife mwachitontonga nyobushikubwa lero finchi finchi mwachitontonga nyama yobushikubwa lero wetsakubalira fe mwachitontonga nyapo lero chinchi mairo mwenda kuchechi so cha mwachimana chena ini ekutemwa Yesu. Tuli bonse my brother fish mwachimana porero kutontoka angefine baranga ba sister banzane fetch batana kumane kuna kila tontonga ati mairo kubudeni Yesu namshele chakwa tekanye ati chanta nshimomfaka ukutemwa lesa obe na mano yobe yonse nomutima obe wonse na mano yonse. Amen. Tuli bonse? Amen. Siri tuleisa bwino. Elo mwamfati the great achechi kurupa fintu fyonse chawa mapota hulire badi chena chifide chawa kumutima kumo chanta nshelo echikuru chifide chawa kumutima kumo it's better taulire po badi chena chifide chawa kuisa kumutima obe
twasenda word first. Yesu asuka after bamwipusha apa mafunde yonse apa yakoloniesa ati chantanshi temwalesa wowe nomutima wawe wonse namani wawe wonse. Yes. Andi mwadilishi babonse lifundeni nani ushalishi wa mungu mwalishi bali nokuchitamula chitaini. Okay. Nokuchitamula chitaini. Izo vile mula chitaini. Bonse. Nomba tieni mishinine atitamuchita vengi. Ine mefyuzi. No. Glory be to Jesus. Matthew chapter 5. Na musumi nati mulachita. Ichi chantanshi. Tuli bonse. Matthew chapter 5. Glory be to Jesus. Munonganga wakululu kupireni. Bantu mlenje bati sibachita. Bevi banyuza ati bachita. Matthew chapter 5, verse 23 to 24. Tuambo kuberenga pa 23. Tukonkane. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, mwaisa nokupefine na mkwata offering. Mulete at offering box mulia. Na mumona kuliaka? Mtaifi, offering mu charity. Mulete. And there remember rest that thy brother hath hot against thee. Atero mwaibukishati ba brother benu olo mwana wenu olo bandume benu olo abalume benu olo ba sister benu tulibonze olo ba neighbor next door olo mupitanshira mwaibukishati twachi landisha nyamashi waya binankwe limbya chimipunka vyati chimoneni. Moba sister uti mulenje ba chimoneni mulenje nana alyupa nga wali bana amano nga bachiraisha bwino echibala cho bina amano mwapita na kupita ati lidali nefu mwaisa ibukisha lida mwati muture mwebere mwamfa ba Yesu balangati lida mwati muture chabu kuli ba Yesu elo mwaibukisha mwebere ulya achimpunka echibala munshira twachirandisha nyamashi wapi pa 24 ba Yesu balandashana leave there thy gift before the altar and go thy way. Ati witula tulibonse witula wivaposha ati perera chibike chile chabu pechowe uchitesha ninomba mumfwe again ila tuachiberenga the first commandment, the first and great commandment is to love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind and your body almighty. That is it. Makiai. Ida tuachiberenga first. Again no muya isati first be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift. Efuna chida sekera but mula chita ichanta nchicho de salanda. Nga mwafurushanya n'abanenu. Kaito asenda first. Master, which is the greatest commandment? Ati pachikuru chonse pafintu fyonse ati temwalesa ove. Prediction temwalesa ove neshi? Defo mbali dio mutima. So shanshantieni. Ati chikuru number 1. Pama funde yonse aliteni chikuru nshi number 1 ati Yesu alanda ati temwalesa ove no mutima temwalesa ove no mutima ove wonse na mano ove wonse no mwe ove ati checho firo kubalira nomba gento isa ati ludio wamba na no mnove before taula atula ufire wa landa twachambana mwa Yesu Kristo first reconciliation ati first go and reconcile mwalibweshanya n'abaneno
munabwezana munawikishanya mwali wikishanya. Have you reconciled? Mwatilanda ati mwali mutemwa Yesu. Twafika papa nomba. Ati mwali mutemwa Yesu nomweo wenu wonse. Na mano yenu yonse. Nenshi. Nomutima wenu wonse. So mnishu murelanda ati omunenu mwali mwelela. Nomutima wenu wonse. Na mano yenu yonse. Nomweo wenu wonse. Mwali belela. Pani ba bishop bano bali konta. Mwali belela. Mwali belela. Mwali bakululukira. Wonse. Mwali bakululukira. Abantu bakululukira. Ni mwana kumuza nikululukire na rubyani. Andi mkire mwa bakululukira. Time nino nyine turelanda. Yakubelela. No pretense about this word. This is the first. Forgiveness. That's why in ndanda kuti vamisambirisa love where. But munonga mwaisanga myambira pali forgiveness. Because this is the first and great commandment. To love our Master Jesus Christ of Nazareth with our heart, soul and mind. Ababa Yesu abene ayamashwini ba Yesu abene abalandira ati nga wayibukisha ati na lipusana n'abalume bandi witula ofali witula chali wipela tai welera kunganda nokulanda ati my husband, my sweetie, my number one. Mbufileni kolose berereni olose n'omutima wobe wonse n'amano yobe yonse n'omwoyo wobe wonse. Nshelo wakwisha tuli bonse nga mwambo kuchitefyo nishi mwamwishi ba Yesu Kristu. Ukafero pa 25 December nshelo mwamwishi ba abengi mwana bati mwali mwishi bakanshita mwamwishi ba. Mark chapter 11 verse 25. Mark chapter 11 verse 25. And when you stand praying, forgive if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. One for your statement. When you stand praying, hapo mwaimini na ukupepa. Tulibonse. Ilo mwaisa kuno. Mwaimini na nomba. Njambe ukupepa. Pitulukeni mumutima wenu wonse. Tulibonse. Pitulukeni mmano yenu. Tulibonse. Mumutima wenu. Ni nani wanchilinde muna mobubi? Abengi pano fwe bali mu 2020 tuli banono. Abengi muli mu 2002. Pantu muchiri muleyibukisha ifyo bami chitire fyabi pa mu 2002. Tuli bonse. Ati ulo waimina hii statement nga mwayumfa bwino nangu tapali first yena yabika frustrated when you stand praying. No kwisabika ati forgive means ita number 1 ufira waelela wamwishi ba Yesu Kristo ufire waelela. If you have aught against any, ngachakuti na mupusana na umuntu umbi, ngachakuti pali wole mwana mububi ufire uwakuchitira obubi uwakulandira obubi bamo chali mikalipe because ulo baile myuma kayanga balume nga bafya shikunganda ilo bamyeberi amashuwa yabi ifyo tamwachitire abantu bakupangire fyeli ashiriyena na nombolo mwabeshiba mutira nokutira uli okumona nani kumanda tetyanchitishe fyabitishe tuli bonse. Amen. Bamu bamichushije omwana wenu pantu ali kuchupo mwaingira iwe bakula nchushije fyu mwana nabe ni mwala ndamashu nalombanga mwati muloleshe bambi nabapongoshe atata fyala. Amen. Amen. Badi mumutima muleti inkalamu iyi
kwate fyapa kukuchekwira na ifi nkakuchekula wakakusanga na mutoni mputula tuli bonse nafuka mamulukungu naranguluka amasambi ayo inena chitata inena yapila tien mwarankonka nafuka mamulukungu nalanguluka amasambi ayo inena chitata inena lapida ukulapira ndizipita randati mberere nulu semwe yesipantu shaishi vyati ukumona chibi ukukwatira omuntu ichintu kumukoshuwa nchitobubi ninjinshamishba. That's why nabengi bala celebrate Christmas no bale celebrate tabamwishi nani ufierwe ni Jesus uju na magrages kumutima ole punda na kupunda ati nani ufierwe ni Jesus uli na magrages uli no bukali kumutima ole punda na kupunda ati ufierwe ni Jesus. Hey Jesus uju ine Jesus naishibwa ku Nazareth umutima wobenga waelera wafunya nangu nikabebi akakunyerere mwebene namfwala ati idia smart mwebene muleya nombaba mimoni oko muleya kaisa kamichaira idia tia mwebene mbushoyo mwana ali bana bawishi alibo mwana kanchofi aloba bulaba wishaye pamwe pusha abe mwana munshira nayi sakaka na mfwala mulesa kuno kwine ino a mystery the love of Christ Jesus Church of Nations mumulese mwebeni kwakwa ero kaisa dia kapafimenshi na ya mfula tia ero ya isa cha bana bamubushe bali bana bawishi kono to ailinganya no kuilingayo to alanda tie ntupepe Yesu atuberere usebuli fyonse butulandira pakufuma kwa tina mulaba mule pitefe kali akagwa ekachisa zamanje mwana olifi tufiro kumwerera kuno afumana mu muntu nomba ataka akagwa tuli bonse amen tuli bonse amen nishitambula mwishiwa Yesu Kristo wa Nazareth amen ule fyalwa disa 25 tuli pali obedience na yena ifire ya konkana tufire nomba tuambo kuishwa ni chisa mubwina Kristo icho mfire na ambilira bambi mubwina Kristo bamisambili shokupera na magrages. That's why ina nomba mula blame mama pastors nalitwala na atsidi mwebene matemo kulanda ninashanga ene mwine palibe chamene chinachitika bapasta bala banani bela asana mibere munashanga muli na magrages tumashanga kuli ambuye Yesu tushanga kumungu tuli bonse so pamene muli na magrages pamene muona uli mwana ukwipika omunani wanko okufuma okwekala ukwisalya mufenondo Mwabe mene muli na business sweetie mupeka inchef yakudi sange nondo tamu elo mwaisho ati kali ne nondo munani wa nondo tamvua napo mwana leo nsenga mwana nifuma hapa weka bwawe takali kusumasa tuli bonse amen na nomba ifyo watu chita twalisenda tuli bonse amen then muletila ona alitwala kuli bashima bego tapali fya chiti bantu bumwapi
mwatangisha okupera panta i commandment nga mwamfati the first and great commandment means fyonse before tamula chita fyonse ati mutemwe Yesu Kristu n'omutima wenu wonse n'amano yenu yonse n'omwoyo wenu wonse ichirepiri bulo okutira mwelele ba neighbor or your fellow man any wrong they have done to you n'omutima wenu wonse n'amano yenu yonse n'omwoyo wenu efyo tufuire okwambirapo mu lutampulo lwakwishiba Yesu Kristu tuli bonse aswainga wabuka number 1 walolesha wati thank you Jesus bantu bambina abedirira mwe Yesu nderera bonse abachira ndotesha madream yabimwe na bonse abala ntendeka mu bushikugwa lero mwe Yesu naberera in advance munkoshe mukwerera tutatupepepe poli akwe bati ba Yesu batukoshe ukuti tubasekeshe ngatwabuka numba protect me nje ndebwino mchiteshani ba Yesu balifishi bafyonzefyo baticho balefwaya chakwe bati wikalire mukubaseke fyonzefyo mulefwaya mwali kwatakale icho bafafe ba Yesu imwe kwikaira mukubaseke yes icha kubalirapo muri obedience mwishine obedience muri lesson twakwate obedience icho tufire tuambirapo atukwerera abanesu n'omutima wesu wonse n'amano Yesu yonse nenshi n'omwoyo wesu wonse ichinyanja ati omwoyo chani moyo mwaliamba okulaba okay tuli bonse so ubushikubwa lero defana before Christmas aputairaisa nango mule celebrate namwishiba o mule sefeshine that's why tafaka mitwale no kuchitefya bipa pantu nishina mwishiba o mule celebrate eukameba nefya kuvina eukameba noko akusanga ukuthi mu celebrate tuli bonse natukonkana makamaka pakwerera mayonga tamwaerera radinga tamulaerera nanaeronga chiri kuli omulimo namobubi Yesu Kristo tabulamuishiba nango tuli bonse so by flesh not by spirit and the word of God chekuchabe mulungu ngati wauka lokupali munthu amene achita choipa loko nene mwafunika kumukululukira ndati mapezana vintu vambiri monga ine mwaini limakumana daily monga kuli mwana wanga uzapeza ati vochitika mvambiri vakukonga chabe pa nyumba bokuuza voipa imakamba bati Mulungu akukululukireni mamva mlava kululukira imakululukira daily so deje wenzi vanabwera vega chamesi mbwera kunyumba kwatu ni chani lokwatika matenda munale kubwera oneka mukali okalipa pankhanija ya mwana wana tiya sindinokalipa ine nakukululukirani kudala pamene muchita simuviziwa ndiye paina vayanga nafuka mamuluku nalanguluka amasambi ayo inena tata inena la fila twaerera kururukira kururukira twakururukira makururukira munakururukira twakururukira maidikoni
beautiful the voice. Amen. Wakururukira amajeri. Ukwerera. The first thing, if tufiira kuki, the first and great commandment. Ukwerera. Kukululukira. With all our heart, with all our soul, with all our minds. Nishalo twaishi banana bena aba Yesu. Na huyo olwimbo tuimbati. Tata na pave senge tata mpaka tikai mwenai. Yesu na pave senge tata tikai mwenai. Yesu na pave senge tata pakati kai 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 mwenai. Oh, Yesu na pave senge tata pakati kai mwenai. Oh, Yesu na pave senge tata pakati kai mwenai. Yesu Kristo atuperia omutima wakwerera. Lero pa 20 pa 25 ngamwaikanira fe mukwerera. Bambi Yesu Kristo alamipala. Ati bambi Yesu Kristo alamipala na icho mukabila. Kaini ishimwajita maintain the relationship in aina. 5 days equal. Yesu ati from pa 20 lero pa 25 mwikaile fe mukwerera. Amen. Tumwana wa Yesu ngatawantere cho muleikalira. Tuli bonse? Amen. Pakuti that day nangu to celebrate na tuishi that here comes salvation. Irafini ama angels na bonsa bali mulu ba celebrate lya satana bamufunishemo. At here comes salvation, the kingdom of God, and is Christ. Tuli bonse. Na ifwe into Yesu afierwe. Pakuti tuka celebrate that here comes the salvation and the kingdom of God is power and is Christ. Tuli bonse. Amen. Fila to celebrate no say. Ni day akuchita celebrate eyo ichalo chonse chino chachite celebrate that here comes the salvation, the kingdom of God is power or glory or strength and is Christ here on earth. That's what it means by Christmas. That's why to celebrate that. Because salvation has come, the kingdom of God has come, His power has come, and His mercy has come. Christ means mercy. Christ means mercy. Christ means mercy. Tuli bonse? Efe tukale celebrate pa Christmas, eh? Fwe bakwete mitima yakwere? Fwe baleire? Remember, from 20 lero to 25, the greatest commandment ifwe yachinja.
yaba twere lyaba nesu n'emitima yesu yonse n'omwoyo wesu wonse n'omwoyo wesu no n'amano yesu yonse turi bonse. Yesu apali amashuri.